My dear senior citizens, brothers and sisters of Kerala, on the eve of International Senior Citizens Day, kindly accept our greetings and best wishes from the senior citizens of Chhattisgarh. We wish you prosperity, happiness and good health throughout your life. You may be aware that UNO, by its resolution number 45/106, has designated the 1st October as the day for older persons. The first IDOP, that is International Day of Older Persons, was celebrated on 1st October 1991. It is worth knowing that our government has informed the UNO on 17th April 2020 that the population of senior citizens in India is approximately 13.6 crores. Out of this total, around 8.6 crores of senior citizens live in rural areas, whereas only 5 crores live in urban area. The population is increasing at the rate of 6%. Though the living condition of senior citizens throughout the country is not good, still the condition of female senior citizens, especially in the rural area, is awfully bad. Their sufferings is beyond explanation. Let us see what are the reasons. The number one, I may tell that deterioration of our ancient Indian joint family culture. The joint family culture is deteriorating day by day. Our young generation, they would like to stay and live without their parents, especially in the metros and the urban areas. Secondly, migration of the working hands of the family, that is the young generation, to the metros, foreign countries and the urban areas because of the job requirement and also for earning their livelihood. It is because of this reason the senior citizens are left alone to stay in their native places and their parental houses. Third, I may say that the culture of nucleus family culture is also developing day by day, especially in the metro areas. And the fourth one, I may say that there is a generation gap which results in the difference of opinion and thinking. Similarly, the communication gap also results in the sufferings of senior citizens in the joint family. Lastly, there is lack of knowledge and awareness amongst the senior citizens themselves. They do not know what are their rights, and they do not also try to take advantage of those rights. They hesitate to go for the legal action against their kins and kids. And lastly, the implementing authorities, the local self-government, the state government, the district government and the central government are also not having
full knowledge, and the efforts are less in implementation. All these factors that result in the sufferings of senior citizens either in rural area or in urban area. I may tell you the example of Chhattisgarh. Chhattisgarh is a small state having population of approximately 2.6 crores. 44% jungles are there in Chhattisgarh, and 70% of the population live in the rural area. There are about 26 lakhs of senior citizens in Chhattisgarh. Out of this, around 14 lakhs are female folks. Because of the main livelihood of earning being the agricultural work, the working hands migrate to developed states like Punjab, UP, Maharashtra, Kerala, Karnataka, and other areas. You might be surprised that this year, when the corona episode started, the Shram Expresses were run by the government, and around 2 lakhs labor have returned to their homes in Chhattisgarh. The Chhattisgarh government, though they are giving all sort of possible facilities, but those facilities are not sufficient. I may tell you that the financial help given by our state is only 350 rupees and 500 rupees. That too is applicable only for the BPL category. Though the government is giving subsidized rice, subsidized wheat, and subsidized gram and salt, but that too is not sufficient. In joint families, because of the communication gap, the difference of opinion between the daughter and the father, daughter-in-law and the father-in-law, mother and daughter-in-law, and the life becomes miserable. Because of these reasons, the life of senior citizens in India cannot be considered as dignified and comfortable. The society also thinks that these older persons are burden to the society and the family. The senior citizens are physically abused, mentally tortured, and financially left on the mercy of the family holder. So, because of these sufferings, we have to think and take measures to take care of the present population of senior citizens and also the increase and the growth therein. We are not talking good about the society and the government, but at the same time, efforts are being made to make their life dignified and comfortable. A PIL was filed in the Honorable Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has given a judgment on 13th December 2018. They have very clearly said that government should ensure the realistic financial assistance, realistic shelter, realistic geriatric medicine and care, and also effective implementation of maintenance of parents
and Welfare of Senior Citizens Act 2007. Though the judgment was given, the government did not take any action for last 1 year. Very recently, the central government has announced the draft national policy for senior citizens and an umbrella action plan for the welfare of senior citizens effective from 1st April 2020. At the same time, in 2016, the National Authority for Legal Service, that is NALSA, was also formed under the chairmanship of Honorable Chief Justice of India. All said and done, the fact remains that the financial assistance is differing from state to state. The state of Goa gives 2,500 rupees per month to the senior citizens without any categorization. Similarly, the Andhra Pradesh government has started giving old age pension of rupees 3,000 for all those who do not have any source of income, and 5,000 rupees for those who are above the age of 80 years, and 10,000 rupees for the physically handicapped persons. Whereas other states, the pension or the financial assistance ranges from rupees 350 to 1,800 rupees in Maharashtra, which is just insufficient to have 2 square meals. There are no old age homes. Out of 736 districts in our country, the number of old age homes is hardly 246, as against the norm of 1 old age home for every 10,000 older persons. Talking about the medical treatment, though the medical treatment is being given to the senior citizens under the central government Ayushman Yojana, but that also covers only the BPL person. What about those who have retired from the private sector? What about those who are small traders? What about those who are small advocates, lawyers, professors, lecturers? How should they work? The interest on their fixed deposit has also gone down from 14% to only 6%, which was their sole income for purchasing the bread. Senior citizens do not have enough knowledge about the Act 2007. The 2007 Act is also not known to the government officials. I have been visiting a number of senior district collectors, SDMs. There is no knowledge of this Act, and there is no implementation also. In my opinion, under these circumstances, the corporate sector should also play a better role. You might be knowing that under the Companies Act, the corporate sectors are required to spend 2% of their profit for the cause of social responsibility, that is known as CSR. But there is no mention for the elderly persons. I would request the government through this platform that out of this 2% reserved for CSR projects,
at least 10% should also be reserved for the betterment and welfare of the senior citizens. Unless and until this is done, I don't think the corporate sectors will be of some help. I must thank the corporate sectors in Andhra Pradesh, in Telangana, in Kerala, in Tamil Nadu, and also in some other states where they have started mobile hospitals, mobile vans. Maharashtra also, the mobile vans are being run, but those are not sufficient. There is no education system for geriatric care, geriatric medicine or geriatric ward. So these four factors which have been explained and pointed out by Honorable Supreme Court, these four factors need definite attention of all the implementing agencies. In view of all these factors, I would request the senior citizens of the country to get united. You might be aware that district level, state level federations and associations are being formed to ensure the implementation of the legal rights of the senior citizens. The government is also taking precautions and taking action for implementation of these, but the speed is very low. Some NGOs like HelpAge India, India CSR are also working for the betterment of senior citizens. Some states are also giving financial aid to the daycare units and the NGOs who are running old age homes. I must mention that in Visakhapatnam there is an NGO which is running old age homes, which is considered to be the very best in the country, known as Sandhya Sneha Mandir. On this occasion, I once again request all of you and all the seniors of the country to get united, show our presence, show our voting power to get a dignified and comfortable life which has been ensured in the Indian Constitution. Thank you once again for giving me a chance to put my views. Thanks again. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഞാൻ TS ഗോപാൽ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ലോക വയോജന ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു സമാപന സമ്മേളനമാണ് നടത്തിയത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതിയാണ് ലോക വയോജന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 30 വരെ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലാണ് നാം ഈ പരിപാടി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി ആഘോഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്വാമിനീതി വകുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചിട്ട് ഐസ്കോൺ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് നാം വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തിയത്. ഈ പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അഖിലേന്ത്യയുടെ പല നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു, സെമിനാർ ഉൾപ്പെടെ. ആ പരിപാടികൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്ന് സമാപന ദിവസമായ, അതായത് 6ാമത്തെ പരിപാടിയാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടത്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മുൻ MLA ആയ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ കെ പ്രകാശ് ബാബു അവர்களാണ്. അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം നടത്തി
നല്ലൊരു പ്രഭാഷണവും ഉപദേശവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ഗൗരവവും തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഐസ്കോണിൻ്റെ പേരിലും സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിലും കൃതജ്ഞതപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തിയത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീമാൻ എസ് അനിഫ റാവത്തറാണ്. അദ്ദേഹവും ആമുഖ പ്രസംഗം സ്വാഗതത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ രാജ്യത്ത് സർക്കാർ നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റോ ശരിയോ അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സംഘടനയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ കെ നമ്പൂതിരിയാണ്. അദ്ദേഹം ഏത് വിഷയം വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ കഴിഞ്ഞ 5 പരിപാടികളിലും അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ പതിവ് തെറ്റാതെ വളരെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ഐസ്കോണിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആർ എൻ മിത്തൽ അവർകളും ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ ദേവരസ് അവർകളുമാണ്. ആ രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അവർക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മിത്തൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ദേവരസ്. തുടർന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കുമാരൻ വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ വിഷമതകൾ, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രവർത്തന ശൈലികൾ, സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടികൾ എല്ലാം വളരെ ഹ്രസ്വമായി അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ശ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെച്ച്, അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് പരിപാടി നമുക്ക് സമയം ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നീട് കാണാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ പരിപാടികളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച ഈ സംഘടനയ്ക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കൃതജ്ഞതയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ പതിവുപരിപാടിയായ ഫേസ്ബുക്ക് പരിപാടി, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചയും സെമിനാറും തുടർന്നാണ്. അതിൻ്റെ ദിവസവും സമയത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.